stamp, 우표. 신호등, 신호등, traffic lights. 양파, onion, yes. 수도, 수도, capital. 인도의 수도는 델리입니다. India's capital is Delhi. 서울은 Seoul. Which country's capital? South Korea. 대한민국의 수도예요. 수도입니다. capital. 자전거, 자전거, bicycle. 자전거 타는 거 아세요? Do you know how to ride a bicycle? 책장, bookshelf. 책 is book, 책장 is bookshelf. 공책 is textbook. Not daytime. 낮잠을 is nap that you take during daytime. 낮잠을 좀 잤어. 선수, athlete. 선수 되고 싶어요. I want to become an athlete. 성함, name. It's the honorific version of 이름. 이름이 뭐예요? 성함이 어떻게 되세요? What is your name? 성함, 할머니의 성함이 뭐예요? What is your grandmother's name? My grandmother's name is Shanti Devi. 무료, 무릎 is knees. 살 is rice. 살, 상격, 따뜻하다 warm. 커피는 따뜻해요. It's warm. 벗다, to take off. 신발을 밖에서 벗어주세요. Take off your shoes outside. 장점, strength. 장점, 코, nose. 코피 와요. Nose is bleeding. E, 1, 2, so it's 2 and it also means teeth. 잊어버리다, forget it. 아, 잊어버렸어요. I forgot it. 어떻게 잊어버렸네? 어디에서, 그냥 어디에서 놓았는지 잊어버렸어요. I forgot where I kept it. 참, really. 참 이상하네. It's a bit strange. 기억하다, to remember. 꼭 기억하세요. 제일, the most. 제일 좋아하는 식당이 뭐예요? What is your the most or favorite? 제일 좋아하는 means favorite. Restaurant. 제일 예뻐요. The most pretty. 우리 언니가. 그래서 so 바르다. put on. 로션 발라요. I put on the lotion. 위험해. 너무 위험해. dangerous. 위험하다. 드리다. give. 드려요. It will be conjugated as 드려요. It's the honorific of 주세요. We say all the time, 이거 좀 더 줘요. 밥 더 드릴게요. I'll give more rice to you or food. 드릴게요. 드려요. 드릴게. I'll give you. 이발. haircut. 지금 뭐 하고 있어요? What are you doing right now? 5. 지금은 5시예요. Right now it's 5 o'clock.
유지, 휴지통. It's a dustbin. 전공, major. What's your major? My major is engineering, like that. 직접, by oneself. 직접 하세요. 직접 했어요. 나는 이거 다 직접 했어요. I did it all myself. 직접 해볼게요. I'll try doing it by myself. 발가락. 손가락 is finger. 발가락, 발 is foot. So 발가락 is toe. And if you say 숟가락, then it's a spoon. 의미가 없어요. It has no meaning. 끼다, 꺼요. hang, 시골, rural area. 우리 집은 시골에 있어요. 고등학생. 고등학교 is high school. And students studying in high school is 고등학생. 고등학생입니다. 어느 나라 사람이에요? Which country person you are? 어느 is which. 화재, fire. 샌드위치, 먹고 싶어. I want to eat a sandwich. 광고, advertisement. 능력, ability. 박물관, museum. 동물원, zoo. 도서관, library. So 박물관, 도서관. 끄다, 꺼주세요. extinguish. 불을 꺼주세요. turn off the light. 7. 오늘은 뭐 해요? What will we do today? What are you doing today? 옆자리. next to something. 우리 집은 옆에 있어요. something to the next. 컵은 접시 옆에 있어요. Cup is beside, next to the plate. 식사, meal. 밥 is casual way to say food. 환영하다, 환영입니다. 어서 오세요 or 환영입니다. Welcome you here. We welcome you here. 쉬다, 좀 쉬어라. Take some rest. 메시지, message. Konglish words, these are called. Like, we just write them in hangul, English letters. 덕국, rice cake soup. Guk is soup. 덕 is rice से बना हुआ ball. Moteo is I'm not good at, but it also means here nail. Not the nail of your fingers, that is 손톱. This mot is another nail. 팔월, August. 월 is the counter for months. 바뀌다, to change, be switched. Yes. 때, when or at the moment or at the time. 그때는 at that time. 큰 아버지, uncle, who is dad's father, 할아버지, but dad's brother, big brother is 큰아버지, and little brother 삼촌 we call.
So 큰아버지, 큰어머니. 내용, content. 이 책 내용, the content of this book. 표다, open. 표 주세요. 무엇, what. And the short form is 뭐. We just say 뭐. 시읒, we delete. 이거 뭐예요? What is this? 이거 무엇이에요? We can also say that. What is this? 지하철, subway. 지하철은 버스보다 더 빨라요. Subway is faster than bus. 안전화, safety shoes. 운동화 are sneakers. 운동 is exercise, 운동화 is sneakers. So 안전화, safety shoes. 한 번, one more time. 한 번 더, 한 번 once. 배, stomach, and also boat. And also beer. It has 3 meanings. 냄비, pot. Supermarket, Konglish word supermarket. 주부, 부부 is couple. 주부 is housewife. 모르다, 몰라요. 모르다, 저는 몰라요. Do not know. 짧다. The leal will be pronounced in these double consonants, leal and piap. 짧다. And when we conjugate it, 짧아요. Also l and b, 짧아요. 머리가 짧아요. The hairs are short. 건너편, the opposite side. 길 건너에, the opposite side of the street. So 건너편. table. 꽃향이 건남. 꽃향이만 남길 것 같은다. 구름 한 줌 없이 예쁜 날. 난 괜찮아, 넌 괜찮을까? 화내다. 화내지 마세요. 화냈어. I lost my temper. 외국, abroad. 외국 사람, a foreigner. 시간, hour, time. 시간이 너무 빠르다. 조사하다, research. 잊다, forget. 잊어버렸어 and 잊었어. You can use any. 크리스마스, 메리 크리스마스. 곧 올 건데요. 12월에 크리스마스가 와요. 크리스마스에 휴가 있어요. 네, holiday, 컵. 이야기하다. And the short version we say 얘기. 내 얘기 들어주세요. 이야기 or 얘기. 중국어, China, Chinese, so it's the language of that country. 중국어, Chinese. 중국 is China. 한국어. 셋, 3. 하나, 둘, 셋. The native Korean number. 입학, to admission, yes. 취미가 뭐예요? hobby. 긴장되다, nervous. 너무 긴장돼요. I get nervous when I give interview. 물어봤어? 선생님한테 물어봤어? Did you try asking to the teacher? 물어봤어? Did you ask? to
and E also means teeth. Achim. Achim is the time, morning time, and also breakfast. Like Chonyok is night.